ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀನು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಬಚ್ಚಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 2 3 ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕಲ್ಲ ನಾವು, ಹೌದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾವು. ಕೇಳಿಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, Rajiv registered a person in Cochin, Kerala. The details of supply of sewing machine within the state ಇದೆ. ಈಗ ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗತ್ತೆ ಅದು? ವಿದಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಹೌದು ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 23, ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಏಪ್ರಿಲ್ 23. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಸೆವಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಇದೆ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್? 3,30,000. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಸೆಸ್ ಇದೆ 12,500. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 10,800, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1%. Yes, we have to less it, right? Subsidy 5,000 was given from the government directly to the supplier to the promote the women empowerment, including the donation paid by the supplier 4,000. Determine the value of the supply and GST payable at 12%. Let's solve this now. Nadri. Start. Determination of, okay, determination of ಏನಪ್ಪ? value of supply, right? And GST payable. Okay, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. particulars, amount and amount. ಈಗ what is that? Invoice price 3,30,000 ಇದೆ. Invoice price 3,30,000 ಇದೆ, ರೈಟ್? ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಸೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆನಪಿಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಸೆಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 12,500, right? Packing charges what is packing charges? 10,800. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಚ್ಚಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 3,30,000 ಪ್ಲಸ್ 12,500 10,800 3,53,000. Right? Okay, now what is there next? Next ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Just see the problem now. ಏನಂದ್ರೆ discount offered 1% which was mentioned in the invoice. Discount ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1% ಇದೆ.
ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಲೆಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ 3,30,000 ಇಂಟು 1%, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3,300 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ 5,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಪೇಡ್ ಬೈ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಪ್ಲೈ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 8,300 ಮೈನಸ್ 8,300 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3,45,000. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬಚ್ಚೋ, ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಂಗಪ್ಪ, ಸವಿತಾ, ಸಾದ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನಂತೆ, determine the value of the supply and calculate the GST at 12%. 12% GST ಇದೆ ಇದರ ಮ್ಯಾಗೆ, ಇದು 3,45,000 ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ಆಡ್ GST ಯಾವ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ GST ಇದೆ 6% and 6%. ಇದರ ಮ್ಯಾಗೆ CGST and SGST, that is 3,45,000 6%, 3,45,000 6%. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 20,700, 20,700. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. 3,45,000 ಪ್ಲಸ್ 20,700 ಪ್ಲಸ್ 20,700 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ 3,86,400. ಇದು ಟೋಟಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯೂಡ್, ಬೇಗ ಹೇಳಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಮುಂದೋಗೋಣ. ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು. ನೋಡ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ವೇದಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಬೆಂಗಳೂರು ಹ್ಯಾಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ 2 ವೀಲರ್. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ, ಟೆಲ್ ಮೀ. ನಿಂಗು ಏನದು ಸರ್? ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಏನಪ್ಪಾ? ಅದ ಪ್ರೈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್.
ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾವ್ದು ಇದರಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ? sir, ನೋಡು subsidy. ನೋಡು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಈಗ ಅದರ್ ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ರೈಟ್, ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಷ್ಟು ನೀನು ಹೇಳಿನಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ, ನೋಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲೆ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನಪ್ಪ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗಿವನ್, ರೈಟ್? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಗಿವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಪಸ್ ಹೋಗು, ರೈಟ್? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಕೇಳಿಲೆ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ನೋಡು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ? ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇದ್ರೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಬಿಟ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? NGO ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಹಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ. ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗಿ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಲೆ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಚ್ಚಾ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಸಬ್ಸಿಡಿ, ರೈಟ್? ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. Subsidy of 5,000 was given from the government directly to the supplier. Supplier directly ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ನಾವ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಐತದ್ರಾಗ ಪ್ರಮೋಟ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಐತ್ರಲ್ಲೇ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೂಡಿದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೇನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ವೇದಾಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ at Bangalore has supplied two-wheeler vehicle to the Hugar of Hubli. Okay, interested ಆಗುತ್ತೆ. The details are given below. Invoice price ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 1 lakh ಇದೆ. Freight loading charges 20,000 ಇದೆ. Municipal charges 2,000. Inspection charges 15,000. ನೋಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿ 50,000 ಗಿವನ್ ಬೈ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಯಾರಪ್ಪ? ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಾನೆ. ಏನಾಗ್ತದ? ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಲೇಟ್ ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ 1,000 ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ಬೈ ಸಪ್ಲೈಯರ್. ಅದೊಂದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಾವು, ರೈಟ್? ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹುಗಾರ್ paid 2,000 on behalf of the supplier. ಈಗ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನೌ. ಐ ನೋಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಕಲೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ GST ಅಷ್ಟಲ್ಪ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ, ಕಲೀರಿ, and definitely pass agri ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಕೇಳಪ್ಪ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್? ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ 1 lakh ಇದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 lakh ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಏನು ಸರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿರಿ ಒಂದಾಗ ಫ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಫ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದ 2000 ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಮಚ್ 2000 ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. $15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ 50,000 ಇದೆ ರೈಟ್. ಫ್ರಮ್ ಯಾರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ನ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫ್ರಾಮ್ ಮಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬಚ್ಚಾ ಎಷ್ಟಿದೆ 50,000 ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಟ್ ಫೀ ಚಾರ್ಜಸ್ 1,000 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್. ರಿಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಹುಗಾರ್ ಪೇ 2,000 ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ಯಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ರಿಸಿಪಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2,000 ಇದೆ. ಹೌದಾ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಿರಪ್ಪ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್. $2,000 $15,000 $50,000 $2,000 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ 71,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. $1,71,000 ರೈಟ್. ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ GST ಅಂತೆ 5% ಇದೆ. 5% GST ಇತ್ತಲ್ಲ CGST GST 5% ಇದೆ ತಗೊಳ್ರಿ. 171 ಇಂಟು 5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು 171,000 ಇಂಟು 5% ಇದೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು 8,550. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು 2.5 ಆಗ್ತದೆ ಹೌದಾ. 5% ಇದೆ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. 2.5 ಯೂನಿಟ್ ಬಂತು 2.5 ಯೂನಿಟ್ ಬಂತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿಪ್ಪ. 8,550 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ yes we have case study, right? The details of the goods supplied by Vahu Limited Pune July 23 to the Agni Company Dharwad are given below. Price, ordinary packing, special packing, trade discount, local discount, commission, transport charges, wages, subsidy. Anil and company supplied the material ಇದೆ ಇರಲಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚು. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ. ಈಗ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ಇಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಹೆಂಗ್ರಿ? ಪುಣೆ ಇಂತ್ರ ಕೇಳ್ರಿ. ಪುಣೆ
ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇದಾಗ್ತದೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ supplied from Pune to Dharwad, right? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, IGST ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದಾಯಿತು. ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ. ಎಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್. ಚಲೋ, ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಆರ್ಡಿನರಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗುಡ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ GST ನೋಡಿದಾಗ GST ಕೂಡಿದೆ. ಈಗ 7,84,000 112 ಇದೆ, ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅದು? 7,84,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 112 ಇಂಟು 100 ಅಂದರೆ 7 lakh ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಹೌದಾ? ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 7 lakh. ಹೆಂಗೆ ಬಂತ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ. 7,84,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಕೊಟ್ರಲ್ಲ? ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST 12% ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ 112 ಇಂಟು 100. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆ್ಯಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ 2,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ನು. ಎಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ 15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1% ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಅಬೌಟ್. ಬಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ 1%. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಇದು 7 lakh ಮ್ಯಾಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬರ್ತೈತಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 4,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಲೋಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 4,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ 3,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಶೋನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಅಂತೆ. ಎಸ್, 2,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಅವ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 2,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ನಿಂಗಪ್ಪ, ಸವಿತಾ, ಸಾದ್, ಮೆಹಬೂಬ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವೇಜಸ್ 1,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಎಷ್ಟು 5000 should add it back. Next, okay, Agni and company supplied some material paying 110,000 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡ್ಯಾರೆ to the third person, supply free of cost the processing fee process. Yes, ಈಗ ಏನಂತಲ್ರಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. that is 10,000. ಹೌದಾ ಚಲಗ್ರಿ 10,000 ठीक है ಆಡ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅದನ್ನ 2,000 15,000 4,000 3,000 2,000 1,000 5,000 10,000 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ 42,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ 42,000 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಚ್ಚೋ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಸರ್ ಈಗ 7 lakh ಪ್ಲಸ್ 42,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7,42,000 ಆಯ್ತಿದು ರೈಟ್. ಓಕೆನಾ ಓಕೆನಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಲೆಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1% ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ 7 lakh ಮೇಲೆ 1% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 7,000. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಚ್ಚಾ? ಹಾಂ 7 lakh ಮೇಲೆ 7,42,000 ಇತ್ತು ರೈಟ್, ಮೈನಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 1% ಆಫ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ 7,000. ಹೌದಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮೈನಸ್ 7,000 ಮಾಡಿದ್ರೆ 7,35,000 ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ GST. ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆ 12% GST 12% GST IGST into 12% 88,200 8,23,200. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ನಿಂಗಪ್ಪ, ಸವಿತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ಹೌದಪ್ಪ 999ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಫೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಲ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, VSKUB ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಚ್ಚಾ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಚಲೋ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಯಾವಾಗ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ.
ತಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವತ್ತು ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಚ್ಚೋ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು 8 o'clockಗೆ 7:45 ನಾ ಬ್ಯಾಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು 10 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ರಿ 8 o'clockಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಚ್ಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್